pests present in soil. So plowing is very important for solar sterilization. Yes, ma'am. ఓకే మ్యామ్. మనకి ప్రధానంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే నేలని సిద్ధపరచుకోవడం అనేది వ్యవసాయం చేయకముందు మనకి ఉండాలండి. దాంట్లో ఏంటంటే సరైన రీతిలో గాలి ఆడేటట్లు కింద నుండి పైకి సూక్ష్మజీవులు కలపటం మరియు కింద నుండి వివిధ దశల్లో ఉన్న పురుగులు పైకి రావటం జరుగుతుంది దున్నే సమయంలో. అట్టి సమయంలో మనకి ఏవైతే పక్షులు ఉంటాయో పక్షులు వివిధ దశల్లో ఉన్న పురుగులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చూసి వాటిని తినటం జరుగుతుంది. తద్వారా మనకి ఆ పంటలుకి పురుగు ఎక్కువగా చేరకుండా ఆ పంటల్లో ఉండే పురుగు మరి డెవలప్ అవ్వకుండా మనకి నియంత్రించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So always we should do seed treatment for any crop, as we discussed yesterday. In case of chili, we discussed about soil guard plus RPS for seed treatment. In all cereals and pulses, we have Bijorich, our excellent product which gives excellent results. So Bijorich, we have two types, one for monocot seeds and one for dicot. All cereals, they have got monocot type. That means only one leaf emerges after germination, first leaf, and in case of dicots, two leaves come out. So we have different types of Bijorich, one for cereals and pulses, and one for cereals and one for pulses and for cotton seed also. What is the difference? The major difference, this Bijorich product also contains microorganisms, beneficial microorganisms, bacteria as well as fungi. Why seed treatment is required? To avoid soil-borne diseases, soil-borne problems, to have sturdy seedling with good root system. And for that, we have put different types of microorganisms like Trichoderma, Bacillomyces, which increase the growth of seedling, rooting, profuse rooting, as well as they have got antagonism for soil-borne pathogens. That is one thing. Apart from that, nitrogen fixing bacteria is there, phosphorus solubilizing bacteria is there, like azospirillum is there in Bijorich for cereals, and rhizobium is there for pulses. Apart from that, phosphorus fixing bacteria, it is same for both type of seeds, monocot as well as dicot. And not only nitrogen and phosphorus these bacteria will make available. Along with that, zinc solubilization, other nutrients availability also will be increased. So for this purpose, we have used different bacteria and fungi in this Bijorich. We have to use it for seed treatment. Yes, ma'am. రెండోదిగా చూసుకున్నట్లయితే విత్తన శుద్ధి అండి. నిన్న మనం మిరప పంటలో సాయిల్ గార్డ్ మరియు ఆర్పిఎస్ వాడాలని తెలుసుకున్నాం కదండి. ఈ రోజు బీజోరిచ్ తో విత్తన శుద్ధి చేస్తామండి, బీజోరిచ్ మరియు ఆర్పిఎస్ తో. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే విత్తనాల్లో 2 రకాలు ఉంటాయి, ఏకదళం, ద్విదళం అండి. ఒకటి ఏకదళం ద్వారా వచ్చేది ఒక ఆకు వస్తుందండి, ద్విదళం ద్వారా 2 ఆకులు అనేవి మొదట విత్తనం పడిన తర్వాత మొదలవుతాయి. అందులో పప్పు ధాన్యాలు మరియు వరి పంటలు వాటికి చెందినవి ఏకదళం అండి. పప్పు ధాన్యాలు ద్విదళం వస్తుంది, మరియు పత్తి. ఈ మూడిట్లకి బీజోరిచ్ వాడుకున్నట్లయితే మంచిగా మొలక శాతం అనేది పెంచి మిత్ర సూక్ష్మజీవులు అనేవి వాటిల్లో పెంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ముఖ్యంగా బీజోరిచ్ లో మిత్ర శిలీంధ్రం మరియు బ్యాక్టీరియా అనేది ఉండడం వల్ల మనకి ఏదైతే హానికరమైన సూక్ష్మజీవులు విత్తనం ద్వారా సంక్రమిస్తాయో అటువంటి జబ్బుల్ని అరికట్టడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే దాంట్లో ఎజోస్పైరిల్లమ్, ఫాస్ఫరస్ సాల్యుబిలైజింగ్ బ్యాక్టీరియా, నైట్రోజన్ సాల్యుబిలైజింగ్ బ్యాక్టీరియా మరియు రైజోబియం అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి పప్పు దినుసుల్లో రైజోబియం బ్యాక్టీరియా వల్ల మంచి మొలక శాతం వచ్చి దానికి మంచి పౌష్టికాహారంగా పనిచేస్తుందండి. ముఖ్యంగా ఈ బీజోరిచ్ వాడటం వల్ల
విత్తనం ద్వారా సంక్రమించే తెగులు అనేవి రాకుండా ఉపయోగపడుతుంది విత్తన శుద్ధి చేయటం వల్ల. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So to have good quality seedlings, to raise good quality seedlings, we should do seed treatment with Bijorich, because it is always seen that 100% germination never occurs. Even if you purchase very costly seed, then also it is very difficult to get 100% germination because of all these problems. And once the seedling is ready, after that also they require nutrition, good nutrition. That's why to take care of nutrition as well as for having good quality seedlings, we are using these bacteria and fungi in Bijorich. Now, how to do seed treatment? It is shown here how much is required. In general, for paddy, 1 acre, 25 to 30 kg seed material is required. For that, 250 ml Bijorich plus 250 ml RPS is enough. Okay, we have to spread the seed under the shade on polythene sheet, and on that just pour RPS plus Bijorich and mix it well with the seed so as to have covering on the seed, each and every seed, and allow it to dry just for 15-20 minutes, not more than that is required. Don't add too much water. If required, little amount of water can be added, and after the covering develops, then we can use it for sowing. Very simple method of seed treatment. Yes, ma'am. మనకి మంచి నాణ్యమైన నార అనేది అవసరం పడుతుందండి. దానికి 100% మొలక శాతం అనేది ఎప్పుడూ మనం చూడలేము. ఇవి మనకి ఏవైతే విత్తనం ద్వారా జబ్బొస్తుందో వాటి ద్వారా కూడా మొలక శాతం అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుందండి. నాణ్యమైన విత్తనం కావాలనంటే మనం బీజోరిచ్ మరియు ఆర్‌పిఎస్ కలిపి విత్తన శుద్ధి చేసినట్లయితే మంచిగా మొలక శాతం ఉంటుంది. సుమారుగా 1 ఎకరానికి 25-30 కేజీల సీడ్ అనేది ఉపయోగపడుతుందండి. అందులో మనం 1 ఎకరానికి మోతాదులో మనం విత్తనాలు కొలిచి ఒక దాంట్లో టార్పాలిన్ ఏసుకొని, అందులో 200 ఎంఎల్ బీజోరిచ్ మరియు 250 ఎంఎల్ ఆర్‌పిఎస్ 2 సమంగా కలుపుకొని మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకొని దాంట్లో కలిపినట్లయితే సరిగ్గా ఆ బీజోరిచ్ మరియు ఆర్‌పిఎస్ ఆ విత్తనాలకు పడుతుందండి. అప్పుడు మనం వాటిని వెదజల్లుకోవచ్చు. Yes, ma'am. Yes. So now for Kharif, you can't do that. The season is almost over. Now the crop is ready for harvesting in many places. But for coming paddy, Rabi as well as summer season paddy, you can promote this. You can sell it, and very simple product gives excellent results, immediate results. You can convince the farmer with this. You can give demonstrations. Single bottle, from 100 ml bottle, you can give 10, 50, so many demonstrations are possible. Just take two clear glasses, plastic glasses, disposable glasses, make holes at the bottom, and put soil in both the glasses, and put in one treated seed, in one control seed, and demonstrate how to do it. Do it in front of farmers and show them how germination takes place, in which glass more germination is there, profuse rooting is there. Everything you can share pictures with those farmers in front of whom you have done demonstrations, and seeing is believing always. So you can show the results, and now immediately you can start, so that in next season farmer will purchase Bijorich plus RPS from you, and your business will grow very fast. Trust, you will develop the trust amongst farmers with this product, and of course farmer will get benefited. How? Very strong root system these seedlings will have, very strong seeds, and they will perform better in the field. And it is always believed that paddy cultivation means urea application is very mandatory, isn't it? But that is wrong.
without urea use also you can do it if you use nitrogen fixing bacteria right from seed treatment, which is given in this product. Because in atmosphere 78% nitrogen is there. In spite of that, we use which fertilizer the maximum? That is urea. So you can tell farmers, see, if you use it first time, even then you can reduce 30-40% urea first year itself. Okay, go ahead, ma'am. ఓకే మ్యామ్. మనం ఫస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే వరి పంటకి నత్రజని అనేది ఎంతో ప్రాముఖ్యం అండి. కాబట్టి మనకి వాతావరణంలో 78% నత్రజని అనేది దొరుకుతుంది. మనం ఫస్ట్ లోనే బీజో రిచ్ వాడుతున్నాం కదండి. బీజో రిచ్ లో నత్రజని బ్యాక్టీరియా అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, ఫిక్సేషన్ బ్యాక్టీరియా. సో మనకు కావాల్సిన నత్రజని అనేది విత్తనం నుంచి అందడానికి ఎక్కువ శాతం ఉంటుందండి ఛాన్సెస్. ఇప్పుడు మనం మొలక శాతంలో చూసుకున్నట్లయితే అది పెరుగుతూ వేరు వ్యవస్థ అనేది కూడా లోతుగా ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలండి. రైతులకి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు కోత దశల్లోకి ఉన్నది ఖరీఫ్ సీజన్ లో. మనకి రబీ సీజన్ మరియు సమ్మర్ సీజన్ లో చూసుకున్నట్లయితే దానికి ముందుగా మనం ఒక పరీక్ష చేయాలండి. ఒక 2 గ్లాసులు తీసుకోవాలి. అది వేరు కనిపించే గ్లాసులు, ప్లాస్టిక్ కానీ గ్లాసుది కానీ తీసుకోవాలి. తీసుకున్నట్లయితే గ్లాసువి ఎక్కువగా తీసుకున్నట్లయితే వేరు వ్యవస్థ ఎంత లోతుగా వెళ్తుంది అనేది మనకి ఈజీగా కనిపిస్తుందండి. రెండిట్లోని మట్టి నింపి ఒక దాంట్లో బీజో రిచ్ మరియు ఆర్పిఎస్ వేయండి. ఒక దాంట్లో నార్మల్ గా అలాగా ఏమీ వేయకుండా నీటితోనే నింపాలి. వేసి దాని మీద విత్తనము రెండిట్లో సమానంగా ఒకే టైంలో మనం వేయాలి. వేసినట్లయితే మనకి ఒక దశ అనేది వచ్చేటప్పుడు ఎంత వేరు వ్యవస్థ, మొలక శాతం ఎలా ఉన్నదని ఈజీగా డెమో లాగా మనం ఫార్మర్స్ కి, రైతులకు చూపించుకోవడానికి మనకు ఒక ఎవిడెన్స్ ఉంటదండి. సో మనం ఇలా యూజ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి అధికంగా మొలక శాతం ఎలా వస్తుంది అనేది మనం రైతులకి చూపించగలం. ఎస్ మ్యామ్. Okay, so next is nursery, and yes, for in nursery what we do, as always, same thing. Whenever some yellowing is there, we broadcast urea, and in paddy it is very common. Why? Because we always need our seedlings looking green and juicy, tender, something like that. So we use urea, but urea means leaves become juicy, that attract sucking pests, and that is noticed even in paddy. Okay, so what we can do instead of urea application, we can go for RPS 1 ml along with that Silco-Rich to take care of insect pests, 2.5 gram per liter spray in nursery itself. And silicon is very much required by all seeds. మూడోదిగా చూసుకున్నట్లయితే నార్మల్ అండి. దీంట్లో yes, go ahead ma'am. ఓకే మ్యామ్. మూడోదిగా చూసుకున్నట్లయితే నార్మల్ అండి. దీంట్లో మనకి ఎక్కువగా రంగు మారుతున్న కొద్దీ మనం ఏంటంటే ఎక్కువగా యూరియా అనేది ఎక్కువ యాడ్ చేస్తుంటాము. యూరియా అనేది ఎక్కువగా యాడ్ చేయడం వల్ల ఆకు పసుపు రంగులో కూడా మారుతుంది. మరియు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆకు అనేది మనకి మంచి నిగాయింపు లాగా కనిపిస్తుంది. తద్వారా ఎప్పుడైతే ఎదుగుదల ఎక్కువ ఉంటుందో అప్పుడు రసం పీల్చి పురుగుకి ఎక్కువ ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. దాని కొరకు మనకి యూరియా బదులు మన దాంట్లో ధన్వంతరి 2.50 గ్రాములు వేసుకొని వాటిని పిచికారీ చేసినట్లయితే మంచిగా నత్రజని అనేది మొక్కలకి అందుతుంది నార్మల్ లో. Yeah, and Silco-Rich also helps. How it's a source of. I mean, it's an essential nutrient also, and very important for cereals. So when you use Silco-Rich, it will give silicon. It will supply silicon to the crop, and silicon will be deposited. A layer will be formed beneath the epidermis of, or you can say in simple language, skin of the leaf. Below that, if there is silicon layer, then it becomes very difficult to pierce
these all sucking pests, they cannot pierce easily, and even fungal infections also they cannot invade the plant. Okay, so that is how silcoridge helps, and it gives sturdiness also and strength also. So sometimes what happens, seedlings they fall. Okay, why? Because the plant has the seedling has got no strength. So silicon gives that strength also. That's why for pest management as well as a nutrient source, we can use silcoridge along with RPS in nursery for spraying. Go ahead, ma'am. ఓకే మ్యామ్. ఆర్‌పీఎస్ మరియు సిలికోరిచ్ మనం వాడినట్లయితే వ్యాధి నిరోధక శక్తి అనేది ఎక్కువగా పెరుగుతుందండి. మరియు సిలికోరిచ్ వల్ల మనకు కావాల్సిన మొక్కకు కావాల్సిన పోషకాలనేవి సరిగ్గా అందుతాయండి. ఇంకొకటేంటంటే సిలికోరిచ్ వేయడం వల్ల ఆకు కింద భాగంలో గట్టిగా మారి, ఎప్పుడైతే రసం పీల్చు పురుగులు వచ్చి వాటికి ఆకర్షితులై వచ్చేటప్పుడు అవి పీల్చనీయకుండా చేస్తుందండి. ఒక గట్టి కవచం అనేది ఏర్పడుతుంది సిలికోరిచ్ వేసినప్పుడు. తద్వారా మొక్కకు మంచి వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెంచుతూ మొక్కకి ఆశించే పురుగుని తగ్గించే దాంట్లో సిలికోరిచ్ ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. యెస్ మ్యామ్. Yes. Next is puddling stage. We do puddling before transplanting. We make the field ready by puddling only. So at the time of puddling, we have to apply 5 kg RPS granules plus 100 kg borage prom. Okay, to the soil. And borage prom, as you know, it's a substitute for SSP or DAP, and you need not use SSP or DAP in paddy if you are using borage prom 100 kg per acre. నాలుగోదిగా చూసుకున్నట్లయితే ప్రిపేర్ చేయటం అండి. ల్యాండ్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. దుక్కు దున్నడం అనేది ప్రాముఖ్యం. దుక్కు దున్నేటప్పుడు మనం ఎస్ఎస్పి మరియు డిఏపి కూడా వేస్తుంటాము. ఎస్ఎస్పి డిఏపి బదులుగా రసాయనాలకు బదులుగా మన దగ్గర గోరిచ్ ప్రామ్ అనేది ఉన్నది. అది 100 కేజీలు గోరిచ్ ప్రామ్ మరియు 5 కేజీల ఆర్పిఎస్ గ్రాన్యూల్ గుళికలు కలిపి వేసుకున్నట్లయితే బలంగా మారుతుంది. ఎస్ మ్యామ్. So next is paddy transplanting. Before transplanting, again we can use Bijorich, if possible again, or if not possible, or if you have missed seed treatment, then also at this stage Bijorich can be used. And how? Again 250 ml Bijorich plus 250 ml RPS make 100 liter solution in water. Dip seedlings, like you always make one bundle of seedlings, isn't it? So those bundles only you have to dip in that solution and use for transplanting. Very simple technique, but what will happen? Along with the seedlings, those beneficial microorganisms will go to the main field. Yes, Salome ma'am. ఓకే మ్యామ్. నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే వేరుని ముంచే పద్ధతి అండి. నాట్లు వేయక ముందు మనం ఎప్పుడైతే నారుమడుల నుండి మొక్కలు తీసి నాట్లు వేయక ముందు మనం ఏం చేయాలంటే 100 లీటర్ల ద్రవం అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి. దాంట్లో 250 ml ఆర్పిఎస్ మరియు 250 ml బీజరిచ్ వేసుకున్నట్లయితే ఏవైతే మనకి మిత్ర సూక్ష్మజీవులు ఉన్నాయో అవి మెయిన్ ఫీల్డ్ లోకి వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుందండి. కాబట్టి 250 ml ఆర్పిఎస్ మరియు 250 ml బీజరిచ్ 100 లీటర్ల ద్రవంతో వేసుకొని నాట్లు వేయాలి. ఎస్ మ్యామ్. Yeah. Okay. Now one more important product, that is sprout trees. As shown in picture, you can see two seedlings, and which would you like to have? The one which is on right or the left? I know the answer. It is right one only. Why? Because there are more sprouts. So in case of paddy, we need more sprouting, and if you don't think that the seedling has got enough strength to produce more tillers, then in that case we can use sprout rich. Sprout rich is a tonic which enhances lateral growth, or in simple words you can say branching. Tillering is nothing but branching only. Same like that, or sprouts. So you can use that
just 20 days or just before tillering. Okay, usually in paddy, after 15-20 days tillering starts. So at that time you can use sprout rich 2.5 to 3 ml per liter solution, or half liter sprout rich for 1 acre. Yes, ma'am. నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే స్ప్రౌట్ రిచ్ అండి. మనకి ఇక్కడ 2 కనిపిస్తున్నాయండి. ఎడమ భాగంలో ఒక మొక్క, కుడి భాగంలో ఒక మొక్క తీసుకున్నారు ఉదాహరణకి. మనకి కుడి భాగంలో చూసుకున్నట్లయితే వేరు వ్యవస్థ బావుందండి. దుబ్బు కూడా బావుంది. దానివల్ల మంచి దిగుబడి అనేది మొక్కకొస్తుంది ఆ స్థితిలో ఉన్నట్లయితే. సో, మనకి స్ప్రౌట్ రిచ్ దేనికి ఉపయోగపడుతుందంటే వరిలో దుబ్బు అనేది పెరగడానికి మరియు మొలక శాతం పెంచుతూ దుబ్బు పెంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి మనం దుబ్బు పెంచే ముందు 25 రోజుల ముందు గాని ఇది వేసుకున్నట్లయితే మంచి ఫలితాలుంటాయి. ఒక ఎకరానికి 1/2 లీటర్ కలిపి వేసుకున్నట్లయితే మంచి ఫలితాలు మనకుంటాయి. యెస్ I మ్యామ్. remember last time when I visited Visakhapatnam for training purpose only, one of the distributors, he came to me and he told me his experience that he got with the help of RPS only, with RPS spraying only, he got 60 plus tillers. Can you imagine? So RPS itself helps it, but if your soil is very poor, if the seedlings are not good, then in that case you can use sprout rich if required. Yes, ma'am. గతసారి మేడం గారు విశాఖపట్నంకి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక టెస్టిమనీ విన్నారండి. అదేంటంటే వాళ్ళు వరికి ఆర్‌పిఎస్ ఒక్కటి మాత్రమే ఉపయోగించేటప్పుడు మంచి పిలక శాతం అనేది 60కి పైబడి ఉన్నదని మేడం విన్నారు. కాబట్టి మనం కొన్ని సమయంలో ఎప్పుడైతే మనకి మట్టి భూమి మరియు విత్తనాలు సీడ్లింగ్స్ అనేవి మనకి ప్రాపర్‌గా ఉండేటప్పుడు ఆర్‌పిఎస్ వాడితే కానీ, లేదంటే మనకి స్ప్రౌట్ రిచ్‌తో కలిపి ఆర్‌పిఎస్ వేసుకున్నట్లయితే అధిక పిలక శాతం అనేది పెరుగుతుందండి. యెస్ మ్యామ్. Yes. Next tonic we can use is Florarage. As we know, Florarage enhances, promotes flowering and grain filling in rice or in other crops also. In fruiting it helps. So we can use it when inflorescence emergence starts in 5% plants. You observe it, at that time you can spray it first time 1 ml of Florarage plus 2 ml RPS in 1 liter water, and second spray when grain filling starts. So 2 sprays you can conduct of Florarage in paddy. Yes, ma'am. ఇంకోటి చూసుకున్నట్లయితే అండి ఫ్లోరా రిచ్ అండి. ఫ్లోరా రిచ్ ఎప్పుడైతే పూత దశ ఉంటుందో, మళ్ళీ కాయ దశ ఉంటుందో, మరి చిరుపొట్ట దశ ఉంటుందో ఆ టైంలో మనం ఫ్లోరా రిచ్ అనేది వేసుకోవాలండి. ఫ్లోరా రిచ్ చూసుకున్నట్లయితే మోతాది 5% మనకి ఎప్పుడైతే పూత కనిపిస్తూ ఉంటుందో అప్పుడు వేయాలి. మరియు పెరిగిన తర్వాత మనకి 5% ఎయ్యాలి పొట్ట దశలో. వేసేటప్పుడు 1 ml ఫ్లోరా రిచ్‌లో 2 ml 1 లీటర్ ద్రావణానికి ఆర్‌పిఎస్ కలిపి 2 కలిపి వేసుకున్నట్లయితే మంచిగా మనకి ఆ పూత నిలపటానికి ఉపయోగపడుతుంది. యెస్ మ్యామ్. Yes. Now coming to pest management, and we'll directly go to important rice pest or paddy pest. This is a very serious menace, rice stem borer. In picture you can see on leaves some white cottony growth. That is not actually growth, those are egg masses. So eggs are there. If your observation is very strong, you will notice such type of egg masses, and whenever you see them, you just clip off the leaf and destroy it. That also will give you very good control, or you can manage the pest easily. And below you can see different adults. There are many species of stem borers observed in India also. So you can see here 3 different colored stem borer flies or butterflies you can see. So these are the adults. They get attracted towards yellow color. So you should hang sticky traps in nursery also and in main field also immediately after transplanting. So eggs from the hatching, after hatching of eggs, those borers come out and they
start feeding on the stem. Actual stem is not there in case of rice, but the lower portion you can say, and it's a stem. And then it enters the stem, it starts feeding from inside, and because translocation of nutrients is stopped, the leaves start turning brownish, yellowing, drying, and such type of symptoms we can observe. So what we can do, Amavasya spray, immunorich, silcorich, or whenever you notice this, that time also you can spray it, and either immunorich, silcorich, or immunorich plus crop guard, that also will help. Along with that, on the left corner of this slide, you can see pheromone traps. So pheromone traps for this rice stem borer, Chilos is the scientific name of this borer. So for that for stem borer, pheromone traps are also available in the market. You should use 5 to 8 traps per acre, plus sticky traps, 3 boxes per acre, and immunorich silcorich spray. Yes, ma'am. Salome, ma'am. Okay, ma'am. Sorry, I thought it's muted. Unmuted. Okay. Okay. మనం వరిలో చూసుకున్నట్లయితే కీటకాల్లో కాండం తొలచు పురుగు ఎక్కువగా ఉంటుందండి, మరియు ఆకుముడత ఎక్కువగా ఉంటుంది. మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఆకు మీద ఏదో ఉన్నది అన్నట్టు మనకు కనిపిస్తది, కానీ అవి చూసుకున్నట్లయితే అవి కీటకాలండి. ఎప్పుడైతే ఇవి ఎక్కువగా ఉంటాయో మొక్క రసం పీల్చుకొని మొక్క ఎదుగుదల అనేది తగ్గించేస్తుందండి. దుబ్బు శాతం మరియు చిరుపొట్ట దశలో ఇవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఇవి ఎప్పుడైతే పెద్దవుంటాయో, పెద్దవి గుడ్లు ఎక్కువగా పెట్టి అది పాపులేషన్ అనేది, దాని సంఖ్య అనేది పెంచుకుంటుంది. ఎక్కువగా మనకి పసుపుకి ఆకర్షితులై ఉంటాయండి. దీని కొరకు మనం జిగురట్లు గాని పెట్టినట్లయితే మంచి రిజల్ట్ ఉంటుందండి. మరి ఇంకొకటేంటంటే, జిగురట్లు మనం నాట్లు వేసిన వెంటనే పెట్టాలండి. ఎప్పుడైతే పెడతామో మనకి జిగురట్లకి ఆ పురుగులొచ్చి అంటుకుంటాయి. ఇంకొకటేంటంటే, కాండ భాగాన్ని ఇది బాగా వీక్ చేసేస్తదండి. దానివల్ల మొక్క అనేది ఎదగదు. కొన్నిసార్లు చూసుకున్నట్లయితే అది పసుపుగా మారిపోయి బ్రౌన్ కలర్‌గా అయిపోయి చచ్చిపోవడం కూడా మొక్కను మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. ఇలా మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకి ధన్వంతరిలో ఇమ్యునోరిచ్ అల్ట్రా మరియు సిల్కోరిచ్ కలిపి వేసినట్లయితే మంచి ఫలితాలుంటాయి. మరియు ఇమ్యునోరిచ్ మరియు క్రాప్ గార్డ్ కలిపి వేసినా కూడా మంచి ఫలితాలు ద్రవం ద్వారా కలుగుతుంది. ఇవే కాకుండా జిగురట్లే కాకుండా లింగాకర్షణ బొట్లు కూడా మనం పెట్టుకున్నట్లయితే 3 బొట్లు ట్రాపోరిచ్ అంటే జిగురట్లు మరియు లింగాకర్షణ బొట్లు ఒక 5-8 పెట్టుకున్నట్లయితే మంచి ఫలితాలు ఈ సస్యరక్షణలో మనం చూసుకుంటాం. యెస్ మ్యామ్. Yes. So next important pest of paddy is brown plant hopper. You can see chinna hoppers in the slide. Can you see them? Brownish color, and it always infest in patches. You can observe the symptoms or damage symptoms in patches only. So the lush green field of paddy is there, and in pockets, in patches, some part in circular manner majority of the times has become brown. Why? Because it is a sucking pest. So wherever it sits and sucks the cells up from the leaf, the leaves turn brown. That is how it affects. Again, yellow sticky traps, even light traps. Light traps are very beneficial in case of brown plant hopper. So 1 or 2 light traps per acre are enough, and even solar traps are also available in the market. So use them, and of course, traporich, immunorich plus silcorich, or immunorich plus crop guard, or crop guard plus milk. See, we have only limited products, and for all pests, same products. Just see which pest is their important pest of that particular crop. That is very important. One more thing, when is the infestation more? If standing water is not there, the water level should be maintained in paddy, isn't it? Standing water is required. So if it is not there, then brown plant hopper attack is more. So always ensure good water level be maintained. Yes, ma'am.
ఓకే మ్యామ్. మనం చూసుకున్నట్లయితే బ్రౌన్ ప్లాంట్ హోపర్ అండి. ఇవి ఈగల మాదిరిగా కనిపిస్తుంటాయి. ఇవి ఎగిరే పురుగులు. సో మనకి ఇవి ఎక్కువగా వచ్చేటప్పుడు సర్క్యులర్ మూమెంట్స్ లో గుండ్రంగా అయిపోతూ ఉంటాయి. ఆకులు అనేవి ఎప్పుడైతే ఇవి కనిపిస్తాయో అప్పుడు మనం సిల్కోరిచ్ మరియు క్రాప్ గార్డ్ ఇమ్యునోరిచ్ అల్ట్రా కొట్టినట్లయితే మనకి మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. మొత్తం ఫీల్డ్ మనం చూసుకున్నట్లయితే అక్కడ అక్కడక్కడగా తెగులు ఎక్కడైతే వస్తున్నాయో ఎడమ చేతి భాగంలో సిమ్టమ్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి కదండి, ఆ మాదిరిగా మారుతాయి. ఇవి వచ్చేటప్పుడు ఇమ్యునోరిచ్ అల్ట్రా మరియు సిల్కోరిచ్ లేదా క్రాప్ గార్డ్ కొట్టుకున్నట్లయితే మనకి మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. వీటితో పాటు లింగాకర్షణ బొట్టులు కూడా పెట్టొచ్చండి, మరియు సోలార్ ట్రాప్లు కూడా పెట్టొచ్చు, ఇంకా లైట్ ట్రాప్లు కూడా పెట్టుకున్నట్లయితే వాటిని నివారించవచ్చు. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So we'll just see these are not very important pests, but in some places these have been observed, and they also cause losses. That's why I'm showing these slides. Millibug is there. Even in case of paddy, it has been observed. Yeah. And after that, we'll go to diseases. For diseases, these three products, and directly going to the disease. One serious disease of paddy is bacterial leaf blight caused by Xanthomonas oryzae. It's a bacterial disease, as mentioned. And from tillering to heading stage, at every stage, you can observe it. These are few more slides of the symptoms. You can see blight means complete burning type. The leaf becomes burning. From the midrib it starts and then covers the whole leaf blade. Yes, like this. So how will you control it? Use plant guard first, 1 gram per liter, and then mycorrhiza. If it is raining, mycorrhiza will help more. If no rains, then also mycorrhiza can be used, but take evening spray so that overnight more humidity will be there and the microorganisms present in mycorrhiza will multiply very fast. So mycorrhiza 1 gram per liter, and plant guard also same dose, but we should not mix them. So this is bacterial leaf blight, can cause up to 60% or more than that also losses in yields in production. And keep the plot weed free, because weeds are alternative hosts for this pest. So that is also very important. Not only spraying, but keeping the plot free of weeds is also equally important. Yes, ma'am. ఓకే. మనం ఇంకొకటిగా చూసుకున్నట్లయితే బ్యాక్టీరియా వల్ల సోకే జబ్బులండి. వీటి వల్ల ఏంటంటే ఆకు అనేది మనకి ఇంతకుముందు ఇది చూసుకున్నట్లయితే ఈ ప్యాచెస్ మాదిరిగా మారిపోతూ ఉంటుంది. దానివల్ల ఏంటంటే ఆకు డ్యామేజ్ అవుతూ టిల్లర్ దుబ్బు అనేది తక్కువగా అయిపోవటానికి కారణం ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి ఈ జబ్బు రావటానికి కలుపు కూడా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కూడా మనకి జబ్బు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే పంట ఉండదో కలుపు మీద కూడా అది శిలీంధ్రం వెళ్ళి బ్యాక్టీరియా వెళ్ళి ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి మనం కలుపు ఎప్పటికప్పుడు తీస్తూ ఉండాలి. ఈ బ్యాక్టీరియల్ లీఫ్ బ్లైట్ దీనికి మనం ఏం వాడాలంటే 1 గ్రాము మైకోరిచ్ అనేది వాడాలండి, లేదా ప్లాంట్ గార్డ్ 1 గ్రాము లీటర్కి వాడుకున్నట్లయితే ఈ బ్యాక్టీరియల్ జాంతోమోనాస్ ఒరైజా దీనికి శాస్త్రీయనామం, ఇవి నియంత్రించడానికి ఉపయోగం ఉంటుంది. ఇది ఎప్పుడైతే మనం బ్యాక్టీరియల్ బ్లైట్ అనేది మనకు వస్తుందో 60% పంట నష్టం అనేది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ప్లాంట్ గార్డ్ 1 గ్రాము 1 లీటర్కి మరియు లేదా మైకోరిచ్ 1 గ్రాము 1 లీటర్కి వాడుకున్నట్లయితే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. ఎక్కువగా తేమ శాతం ఉన్నట్లయితే మనం మైకోరిచ్ వాడుకున్నట్లయితే అధిక ఫలితాలు ఉంటాయి. ఎస్ మ్యామ్. Now going to the next one, it's a fungal infection caused by Pyricularia oryzae. Blast disease, you can see on leaf blade. First you will observe ash colored elongated spots with brown blackish margin. Then they coalesce, they enlarge and cover the leaf blade like this. The disease can be
seen, or the plant can get infected at any stage: leaves, then nodes, tillage, or even inflorescence. And if it is very severe, then there will be no grain formation or grain filling also. So this is how it causes losses, 70-80% losses also sometimes, and more prevalent in rainy season. So through rain splashes also it spreads, through air also it spreads. Both these diseases. And same remedy. Okay. Yes, ma'am. ఓకే మ్యామ్. మనం జబ్బుల్లో చూసుకున్నట్లయితే అగ్గి తెగులు ఇంకొకటండి. ఈ అగ్గి తెగులు ఎప్పుడైతే మనకి వస్తుందో ఆకులనేవి జేగురు రంగులో మారుతుంది. నూలికండ మచ్చలనేవి ఉంటాయండి. కనిపిస్తాయి. ఈ 2 ఒకదానికొకటి ఆకులు కలిసి పూర్తిగా ఆకుననేది ఎక్కువగా డ్యామేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు వెన్ను వచ్చే ముందు కూడా ఇది ఎక్కువగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇది అగ్గి తెగులనేది చాలా డేంజరస్ అండి. మరియు ఏంటంటే ఇది 70% మనకి పంట నష్టాన్ని అనుకోండి, మబ్బుగా గాని వాతావరణం సుమారుగా 18-20 ఉష్ణోగ్రత లేదా 22-28 ఉష్ణోగ్రత ఉన్నట్లయితే అలా కనిపిస్తుంటుంది. తేమ శాతం 85-90% ఎక్కువ ఉండేటప్పుడు మనకి ఈ అగ్గి తెగులు అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది. దీని నియంత్రణకి చూసుకున్నట్లయితే మనం మంచి వెరైటీ మొక్కలనేవి వేసుకోవాలి. ఇంకొకటేంటంటే సూడోమోనాస్ ఫ్లోరిసెన్స్ అంటే అది సూక్ష్మజీవులండి. అది బ్యాక్టీరియా సూక్ష్మజీవులు. దాంతో కూడా మనం ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాలి. దానికి మన దగ్గర చూసుకున్నట్లయితే మైకోరిచ్ అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. మరియు ప్లాంట్ గార్డ్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. లాస్ట్ టైమ్ చెప్పినట్టు మోతాదుల్లో 1 గ్రామ్ 1 లీటర్‌కి కలిపి వేసుకున్నట్లయితే మంచి ఫలితాలుంటాయి. యెస్ మ్యామ్. Yes. Apart from that, these are few more diseases: brown spot disease, then sheath blight disease, sheath rot, udbatta. Okay. So just tell the names of these diseases, or ask them to see the pictures. Hmm? So if such type of symptoms are observed, these are also diseases, and we can take care of those diseases with the help of plant guard or mycorrhiza. Yes, ma'am. మీకు ముందుగా చూసుకున్నట్లయితే బ్రౌన్ స్పాట్ డిసీజ్ అండి. ఇటువంటి మచ్చలనేవి ఆకుల మీద కనిపించేటప్పుడు మనం సేమ్ అండి ఇవి శిలీంధ్రం వల్ల సోకుతుంది. ఆ శిలీంధ్రం పేరు హెల్మంతస్పోరియం అండి. దీని స్పాట్స్ అనేవి ఈ రంగులో ఉంటాయి, బ్రౌన్ కలర్ రంగులో. దీనికి చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇది షీత్ బ్లైట్ అండి. షీత్ బ్లైట్ అంటే మీకు చెప్పినట్టు పాము పొడ తెగులు అంటారు. ఈ కాండవంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే పాము లాంటి చారలు లేదా డాగులు అనేవి మనకు కనిపిస్తాయి. ఇవి కనిపించేటప్పుడు దీన్ని పాము పొడ తెగులు అని అంటాము. వీటికి సేమ్ అండి నియంత్రణ మైకోరిచ్ మరియు ప్లాంట్ గార్డ్ 1 గ్రామ్ 1 లీటర్ కలిపి వేసుకున్నట్లయితే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. ఎస్ మ్యామ్. And in case of sheath blight is soil borne also. Okay, so we can use mycorrhiza or soil guard for soil treatment also. I mean, apply it in the soil also. 400 grams per acre of mycorrhiza or half liter soil guard per 1 liter, 1 acre. That is the dosage. So spray as well as soil application is very important. మనం పాము పొడ తెగులు చూసుకున్నట్లయితే ఇది మనకి మట్టి ద్వారా సంక్రమించే తెగులు అండి. ఇది ఒక శిలీంధ్రం. కాబట్టి మనం మైకోరిచ్ తో పాటు సాయిల్ గార్డ్ కూడా వేసుకోవచ్చు. 400 గ్రాములు 1 ఎకరానికి మైకోరిచ్ వాడతాము. 1/2 లీటరు 1 ఎకరానికి మనం సాయిల్ గార్డ్ వాడినట్లయితే ఈ శిలీంధ్రాన్ని అరికట్టవచ్చు. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So this is about rice. See, always this is we always show it while training this slide particular, because when there are pests, the predators are also there, which are called as defenders. We can call them defenders. They are predator. They eat the pests. Okay. So what is important to use such type of pesticides that will not kill the defenders, that will not cause losses to defenders. And if defenders are there, then they will finish off the pest, or they will manage their population. And even rats, if we don't use hazardous chemicals, the birds will be there, and
all and all of the vultures and all. They will take care of rats also. So this is how eco-friendly farming technology, organic farming technology one should adopt. And we have to stop this urea application. As I said at the beginning, that rice cultivation is equal to urea application. That is our equation. We have to prove it wrong. And how we can do it? With the help of Dhanvantari paddy technology. And even after harvesting also, in storage also, there are losses because of these store grain pests that we can manage with our excellent product, grain rich, 2 grams per kg seed or grain. We just have to apply it and mix it with the seeds and then store it. So right from soil preparation to post harvest, at every stage, Dhanvantari has given products for paddy cultivation. Yes, ma'am. ఇప్పుడు మనకి ఇందాక చూపించిన విధంగా డిఫెండర్స్ అని లెఫ్ట్ సైడ్ లో కనిపించిందండి. ఇంకా రైట్ సైడ్ లో చూసుకున్నట్లయితే పెస్ట్ అని కనిపించింది. డిఫెండర్స్ అని ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఇంక్లూడింగ్ విత్ వాతావరణం, ఎయిసా అంటే ఏంటంటే ఆగ్రో ఎకోసిస్టమ్ అనాలిసిస్ అండి. అంటే వ్యవసాయ పర్యావరణ వ్యవస్థ విశ్లేషణ అండి ఎయిసా అంటే. సో ఇందులో చూసుకున్నట్లయితే వాతావరణంతో పాటు పక్షులు మరియు వివిధ రకాలైన మిత్ర పురుగులు అనేవి మనకి కనిపిస్తున్నాయి. కుడి భాగంలో చూసుకున్నట్లయితే పెస్ట్ అండి అవి. ఆ పెస్ట్ అంటే పంటకి నాశనం చేసిన పురుగులివి. సో ఈ ఎడం భాగంలో ఉన్నవి కుడి భాగంలోకి వెళ్ళి మనకి పెస్ట్‌ననేది పురుగుననేది తగ్గిస్తూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే బర్డ్స్ ఉన్నాయి కదండీ! పక్షులు. ఆ పక్షులు వెళ్ళి ఏవైతే మనకి హాని కలిగిస్తున్నాయో వాటిల్ని తినేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి పర్యావరణాన్ననేది సురక్షితంగా ఉంచటానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. తద్వారా మొక్కకి మంచి వాతావరణం అనేది కలిగి మంచి పోషకాలుంటాయి. రెండోదిగా చూసుకున్నట్లయితే వరి పంట అని చూసుకున్నట్లయితే దాన్ని మనం యూరియా ఎక్కువ వేయటం అనేది మనం చూస్తాము. అది రాంగ్ అండి. మనకి ధన్వంతరిలో మనకి ఆర్‌పిఎస్ అనేవి పోషకాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఈ యూరియాకు బదులుగా ఆర్‌పిఎస్ అనేవి వేసుకోవచ్చు. రెండోదిగా చూసుకున్నట్లయితే ఎండ్ టు ఎండ్ టెక్నాలజీ అనేది మనం చూస్తున్నాం అండి. అంటే ఫస్ట్ మనం ఎప్పుడైతే నేలని ప్రిపేర్ చేస్తున్నామో అక్కడి నుండి విత్తనాలు మొత్తం కోతలైపోయి విత్తనాలు తీసి ధాన్యం అనేది ఎలా నిల్వ చేసుకోవాలో అంతవరకు కూడా మన దగ్గర టెక్నాలజీ ఉన్నదండి. సో ఇందులో ధాన్యం అనేది మనకి ఎక్కువగా చూసుకున్నట్లయితే పంట కోసిన తర్వాత ధాన్యానికి కూడా కొన్ని పురుగులనేవి వస్తూ ఉంటాయి. లేదా పల్సెస్ అంటే మనకి గ్రీన్ గ్రామ్ అంటే పెసలకు కూడా మనకి ఎక్కువగా పప్పు ధాన్యాలకి సంబంధించినవి మనకి చూస్తుంటాము. దానికి మనం గ్రెయిన్ రిచ్ వాడినట్లయితే మంచి ఫలితాలుంటాయండి. 2 గ్రాములు 1 కేజీ సీడ్‌కి కానీ మనం గ్రెయిన్ రిచ్ కలిపి వాడినట్లయితే మంచి ఫలితాలుంటాయి. తద్వారా మనకి కోత అయిపోయిన తర్వాత ఏవైతే పురుగులు మనం నిల్వ చేసుకున్నప్పుడు వస్తున్నాయో వాటిని అరికట్టడానికి ఉపయోగపడుతుంది. యెస్ మ్యామ్. Yes. So only 10 minutes are there. What to do? Tell me, ma'am. మ్యామ్ your wish మ్యామ్. Directly will go to pest diseases or what? Just tell me. Yes ma'am, we can ma'am. Huh? Sure. Because only 10. Just give me a few seconds maybe to start the Okay, presentation of cotton. Okay ma'am. Yeah. Directly we'll go to first. Okay. Seed treatment. So Bijorich, which is for pulses, dicots, that we have to use. Okay, I have to share it now. Just a minute. Okay. Can you see it now? Yes ma'am, it's visible. Yeah. So for dicot, the Bijorich which is there for dicot that we have to use. Normally we use 3 to 4 kg seeds of cotton for 1 acre cultivation. For that 50 ml of Bijorich and 50 ml RPS is enough. As shown in the picture, you have to pour it
and then mix it gently. Don't rub any time. Don't rub it. Huh? Always just gently apply it. Allow it to dry for 15-20 minutes and use for sewing. Yes. Ma'am, please make it full screen, no, ma'am. Acha, okay. Yeah. Yes, ma'am. ఓకే మ్యామ్. మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇంకొక క్రాప్ చూసుకున్నట్లయితే పత్తిలో మనకి విత్తన శుద్ధికి బీజారిచ్ మరియు ఇప్పుడు విత్తనం అనేది ముందు తీసుకోవాలి. సుమారుగా 3 నుండి 4 కేజీలు ఒక ఎకరానికి పత్తి విత్తనం అనేది ఉపయోగిస్తారండి. కింద మనం చూపించినట్లయితే టార్ప్లిన్ ఒకటి వేసుకొని దాని మీద విత్తనాలు ఎంత మోతాదంటే 3 నుండి 4 కేజీలు విత్తనం వేసుకొని అందులో 50 ml బీజరిచ్ మరియు 50 ml ఆర్పిఎస్ కలిపి విత్తన శుద్ధి చేయాలి. లాస్ట్ టైం మనం నేర్చుకున్నట్లయితే విత్తన శుద్ధి ఎప్పుడైతే చేస్తామో మనకి మిత్ర శిలీంధ్రం మరియు బ్యాక్టీరియా ఉంటది కాబట్టి మంచి పోషకాలు విత్తనానికి అందిస్తూ మంచిగా జర్నెట్ మొలక శాతం పెంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మరియు మనం ఎప్పుడైతే విత్తన శుద్ధి చేస్తామో ఎక్కువగా నలపకూడదండి. ఎక్కువగా నలిపేటప్పుడు విత్తనం మీద ఉన్న పై పొర అనేది చిదిగిపోవటం జరుగుతుంది. తద్వారా మొలక అనేది తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి సరైన రీతిలో మనం విత్తన శుద్ధి చేసుకోవాలి. ఎస్ మ్యామ్. Yes, in cotton we do direct sowing, isn't it? So no seedling raising of seedlings. In the main field we sow the seeds before Ma'am, that please we go make. ahead. Hello, sorry. No, You ma'am, continue. Continue. Okay, so 5 kg RPS granules and 100 Yes, kg ma'am. go-rich prom we have to use. Mix it well with the soil before sowing. Yes, ma'am. ఓకే మ్యామ్. మనకి నార్మల్ పద్ధతి ఈ పత్తిలో ఉండదండి. కాబట్టి సరైన రీతిలో మన ల్యాండ్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి. ప్రిపేర్ చేసి డైరెక్ట్ సోయింగ్ పద్ధతిలో వెళ్ళాలి. ఆర్పిఎస్ గుళికలు 5 కేజీలు ఒక ఎకరానికి కానీ మనం వాడుకున్నట్లయితే మంచిగా భూమి సారవంతంగా మారుతుంది. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So after germination, immediately hang 3 boxes of traporich cards, because sucking pests will be there, caterpillar, butterflies will be there, moths will be there. To attract them, 3 boxes of traporich per acre immediately after germination, 1 foot above the plant height. మనం రెండోదిగా చూసుకున్నట్లయితే ట్రాపోరిచ్ అండి. ట్రాపోరిచ్ మొలకలు రాగానే వెంటనే మనం ఈ ట్రాపోరిచ్ అంటే జిగురట్లు రెండోదిగా చూసుకున్నట్లయితే ట్రాపోరిచ్ అండి. ట్రాపోరిచ్ అనగా జిగురట్లు. మనకి విత్తనం అనేది మొలక దశ వెంటనే మనం ట్రాపోరిచ్ అనేవి పెట్టుకోవాలి. ట్రాపోరిచ్ చూసుకున్నట్లయితే 3 బాక్సులు పెట్టుకోవాలండి. ఒక్కొక్క బాక్స్ లో 10 అట్టలు వస్తాయి. మనం ముందుగా నేర్చుకున్న క్రమంగా ఒక పసుపు పెడితే మళ్ళీ ఆల్టర్నేట్ గా ఒక నీలం పెట్టాలి. అలా ఎకరానికి ఒక 3 బాక్సులు అనేవి పడుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం ట్రాపోరిచ్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తామో మనకి రసం పీల్చి పురుగులు, లార్వాలు మరియు సీతాకోక చిలుక వాటివి నుంచి నియంత్రించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఎస్ మ్యామ్. Yes, again as the crop starts developing, then these sucking pest infestation will be there. You can see in the picture aphids, thrips, whiteflies, all can be seen. So we can use immunorich plus silcorich or immunorich plus crop guard or crop guard plus milk. Likewise sprays we can take. And of course sticky traps are there, traporich. మనం నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ట్రాపోరిచ్ ముందుగానే మనం పెట్టుకోవాలని నేర్చుకున్నాం కదండి. తర్వాత మొక్క ఎదుగుతున్న దశలో ఏం చేయాలంటే రసం పీల్చే పురుగులు మనకి ఎక్కువగా వస్తాయి. మనం పత్తిలో రసం పీల్చే పురుగులు చూసుకున్నట్లయితే పచ్చదోమ, పేనుబంక, తామర పురుగులు, తెల్లదోమ మరియు పిండి నల్లి కనిపిస్తుంటుందండి. వీటికి మనం నియంత్రించడానికి ఇమ్యునోరిచ్ ఆల్ట్రా మరియు సిలికోరిచ్ వాడుకోవచ్చు. లేదా ఇమ్యునోరిచ్ మరియు క్రాప్ గార్డ్ వాడుకోవచ్చు. క్రాప్ గార్డ్ లేదా మనం మజ్జిగను కానీ లేదా పాలను కూడా వేసి వాడుకోవచ్చండి.
లేదా మనం స్టిక్కీ ట్రాప్స్ అంటే జిగురాటలు కూడా పెట్టుకోవచ్చు. వీటిని పెట్టుకున్నట్లయితే మనకు పచ్చదోమ, పేనుబంక, తామర పురుగులు, తెల్లదోమ మరియు పిండినల్లని నియంత్రించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. యెస్ మ్యామ్. Yes, in this slide you can see millibugs. Millibugs, they secrete some sticky substance and which forms a protective shield type thing, protective covering on it. So when you, even if you spray any chemical or any pesticides, it will not reach the insect which is below this sticky covering, isn't it? So it should be destroyed. That sticky covering should be destroyed, or the solution, the pesticide solution should reach the insecticide, insect itself. That's why we can use crop guard for this, because crop guard has got beneficial microorganisms, and they will enter that sticky covering also, and uh, infest or start feeding on the millibug insect. That is one thing. Before that, what we can do, because not always recommend only the Dhanvantari products, give some additional information also to the farmers. So for millibug, we can spray a crop with detergent solution, 1.5 gram detergent solution per liter. That will help to destroy that sticky covering, sticky shield. Okay, so first take detergent spray. After that, go for crop guard spray. It will be more effective. Crop guard plus milk. Yes, ma'am. ఓకే మ్యామ్. మనం ఇంకోటి చూసుకున్నట్లయితే అండి పేనుబంక అండి. పేనుబంక అనేది ఎప్పుడైతే మనం ఆకుల దగ్గర చూస్తుంటామో అది త్వరగానే తక్కువ స్పాన్‌లోనే మనకి ఎక్కువగా వ్యాపించటం అనేది చూస్తామండి. అది చాలా డేంజరస్ ఎఫెక్ట్ చూస్తాము. ఎప్పుడైతే పేనుబంక వస్తదో కాయ అనేది కూడా పడిపోవటం జరుగుతుంది. వీటిలికి మనం ఒక ద్రవం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి క్రాప్ గార్డ్‌తోని. ఎప్పుడైతే ప్రిపేర్ చేసుకొని దానికి వేస్తారో ఆ వాసనకి మరియు సూక్ష్మజీవులు అందులో ఉంటాయి కదా! ఏదైతే ఆ మిల్లీ బగ్స్‌కి ఒక గట్టి కవచం అనేది బయటదుంటదో, దాన్ని ఆ పొర తీయటానికి మరియు మనం ఏసిన ద్రవం లోపలికెళ్ళి చనిపోవటానికి ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి మనం మిల్లీ బగ్‌కి అంటే పేనుబంకకి ఈ క్రాప్ గార్డ్ వేసుకోవచ్చు. ధన్వంతరిలోనే కాకుండా మనకి ఇంకొక సొల్యూషన్ ఉన్నదండి. అదే ఏంటంటే ఏదైనా మనకి నొరగ వచ్చే సొల్యూషన్ మనం తీసుకోవచ్చండి. ఎయిదర్ మనం సర్ఫ్ కూడా వాడుకోవచ్చు వాటిలికి. 1 గ్రాము అంటే 1.5 గ్రాము 1 లీటర్‌లో సర్ఫ్ నీళ్ళు కలిపి ముందుగా పిచికారీ చేయాలి. రెండోదిగా ఇది పిచికారీ చేసిన వెంటనే క్రాప్ గార్డ్ మనం తీసుకొని మళ్ళీ పిచికారీ చేసినట్లయితే మంచి ఫలితాలుంటాయి. యెస్ మ్యామ్. Yes. Another category of insects is caterpillars. Caterpillars, also called as worm, and worms, we know why cotton area under cotton is reducing year after the year. That is because of this problem. Even BT technology has failed, we can say, because even if you use BT seeds, then also this worm or pink bollworm, cotton bollworm, different types of bollworm complex, which is called as, that is still there, isn't it? So what we can do, we can have integrated pest management. We should follow integrated, we should use integrated technology. How? First of all, birds are the natural enemies of caterpillars. That's why have such type of bird resting points. Very easy. In this slide, on the left bottom, you can see bird is sitting there. So such type of bird resting points you have to have in your field, 15 to 20 points in 1 acre. Apart from that, on the right side, you can observe bottom right pheromone trap once again. So pheromone traps are also available for bollworms, for all types of caterpillars of Podoptera, Helicoverpa, pink bollworm, whatever. So for them also such type of pheromone traps are available. Please use them. Please recommend them to your farmers. Along with that,
what Dhanvantari suggests is these products. Again, once again, Amavasya spray is very important. In between also, Crop Guard gives excellent results against all pests, all larvae. Immunorich, we know it has antioxidant property, repellent property, ovicidal, larvicidal, all properties. So this is very important. Always don't miss Amavasya spray. Okay, and even sticky traps are equally important. So this is how we should go for. And not only that, since we are talking about integrated pest management, along with these Dhanvantari products, I said pheromone traps, then bird resting points, and what else I was going to tell? Okay, use some local variety seeds also along when you go for sowing. Suppose you are using BT seeds, there should be some lines of local varieties also, because local varieties will attract all the pests. And even if you spray as a trap crop, we can use them as trap plants. Okay, getting my point, ma'am? ఎస్ మ్యామ్. Please explain. ఓకే మ్యామ్. మనం ఇంకొకటి చూసుకున్నట్లయితే సహజ సిద్ధమైన కీటక నాశనం ఎలా చేయాలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మ్యామ్ కెన్ యూ ప్లీజ్ కీప్ ద బర్డ్ పిక్చర్స్. ఎస్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. మనకి ఇప్పుడు బోల్వామ్ అంటే ఏంటంటే గులాబీ పురుగు అండి. గులాబీ పురుగు దాని శాస్త్రీయ నామం చూసుకున్నట్లయితే స్పోడోప్టెరా లిచ్రా లేదా హెలికోవర్ప ఆర్మిజెరా అండి. ఇవి ఎప్పుడైతే కనిపిస్తాయో ఇవి ఒక గొంగల్ పురుగు ఉంటుంది. ఇది సీతాకోక చిలుకగా మారుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ గొంగళి పురుగు దీన్నే కాయతొలుచు పురుగు అని కూడా అంటాము. ఈ పురుగు ఎప్పుడైతే మనకి ఆ బోల్లోకి అంటే దాంట్లోకి ఎంటర్ అవుతుందో, కాయలోకి ఎంటర్ అవుతుందో అప్పుడు కాయను మొత్తం కొట్టేయటం జరుగుతుంది. దానివల్ల దిగుబడి అనేది తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం సహజ సిద్ధంగా నియంత్రించడానికి అక్కడ కింద మొదటి భాగంలో చూసుకున్నట్లయితే ఒక పిక్చర్ ఉన్నదండి. కర్ర టీ మాదిరిగా పెట్టి టీ షేప్ లో పెట్టి పైన పక్షి ఉండడం కనిపిస్తుంది. అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే అండి, అలా ఎకరానికి అవి పెడుతూ ఉంటే మనకి బర్డ్ వచ్చి పక్షి అనేది అక్కడ నించొని పురుగులను అనేది కిందకి చూసి సహజ సిద్ధంగా మనకి పురుగును అనేది చంపటం జరుగుతుందండి. రెండోదిగా మ్యామ్ కెన్ యూ ప్లీజ్ చేంజ్ ద స్లైడ్. రెండోదిగా చూసుకున్నట్లయితే మనకి ధన్వంతరిలో ఒక టెక్నాలజీ ఉన్నదండి. ఇప్పుడు మనం వీటికి సహజ సిద్ధంగా చూసుకున్నాం కదా, ఇందులో ఇమ్యూనోరిచ్ చాల్ట్రా, సిలికోరిచ్ మరియు క్రాప్ గార్డ్ ఉన్నదండి. ఈ మూడు వాడుకున్నట్లయితే వీటిని నియంత్రించవచ్చు. ఇంకొకటి ఇవే కాకుండా ధన్వంతరిలోనే కాకుండా లింగాకర్షణ బొట్టులు కూడా ఉన్నాయండి. ఇవి కూడా మనం పెట్టుకున్నట్లయితే ఆ వాసనకి లింగాకర్షణ బొట్టులో పురుగులు అనేవి పడి దాని ద్వారా గుడ్లు పెట్టడం అనేది జరగటం ఉండదు. ఎక్కువగా ఇమ్యూనోరిచ్ చాల్ట్రా అనేది అమావాస్య స్ప్రేలో ఇచ్చుకోవాలండి. ఎందుకంటే గుడ్డు దశని, పిల్ల దశని మరియు అవి ఎక్కువగా తినకుండా ఉండడానికి మనకి ఇమ్యూనోరిచ్ చాల్ట్రా ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ వాడినట్లయితే మనకి మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. ఇవే కాకుండా మనకి వంగడాలు కూడా మనం సరైన రీతిలో లోకల్ వెరైటీ వంగడాలు అనేవి వేసుకోవాలండి. ఎప్పుడైతే వేసుకుంటామో పురుగు అనేది ఆకర్షితులై ఎక్కువగా మెయిన్ పంటకి కాయ తలుచకుండా ఉపయోగపడుతుంది. ఎస్ మ్యామ్. Okay, now coming to diseases. So these are soil-borne diseases. Wilt is there, collar rot is there, stem rot is there. All are soil-borne diseases. So whenever you see, you observe any plant wilting, please go and check the roots and then apply soil guard plus RPS, half liter soil guard, 1 liter RPS for 1 acre is the dosage. ఇంకొకటి చూసుకున్నట్లయితే మనకి తెగులండి. వీటిలో ఏంటంటే వడలిపోవటం అనేది చూస్తాము. కాండం కూడా మనకి జబ్బు అనేది వస్తుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే మచ్చలు ఉంటాయి. ఈ వేరు వ్యవస్థ అనేది సరిగ్గా ఉండకుండా చేయడానికి ఈ జబ్బు రావటం వల్ల వేరు వ్యవస్థ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుందండి. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం ఈ సిమ్టమ్స్ అనేవి చూస్తామో అక్కడక్కడ ఉన్నట్లయితే మొక్కని తీసి బయటకు పారేయాలండి. లేదంటే ఉన్న మొక్కలన్నిటికి వ్యాపింపు చేస్తుంది. దీనికి మనం RPS 1 లీటర్ ఒక ఎకరానికి వాడుకోవాలి.
మరియు అర లీటర్ సాయిల్ గార్డ్ మనం యూజ్ చేసుకున్నట్లయితే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. సాయిల్ గార్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇది వేరు వ్యవస్థ మరియు మట్టికి సంబంధించిన సూక్ష్మజీవులు కాబట్టి ఇవి నియంత్రించడానికి సాయిల్ గార్డ్ మరియు ఆర్పిఎస్ 76 యూజ్ చేస్తారు. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So in this picture, you can see some types of spots on leaves. Okay. So these are airborne diseases observed in cotton. For that, you can spray either plant guard or mycorrhiza. మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇవి ఆకు మీద ఉండే మచ్చలండి. ఇవేంటంటే గాలి ద్వారా సోకే సూక్ష్మజీవులండి. అది శిలీంధ్రం. కాబట్టి దీనికి మనం ప్లాంట్ గార్డ్ యూజ్ చేసినట్లయితే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్పిఎస్ తో పాటు ప్లాంట్ గార్డ్ వాడచ్చు, లేదా ఆర్పిఎస్ తో పాటు మైకోరిచ్ 1 గ్రామ్ 1 లీటర్ కి వాడుకున్నా మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. ఎస్ మ్యామ్. Okay. So this is about yeah. One more thing, though slide is not there, we can use even flora-rich if required. For flora-rich is for flowering, we all know. So that also can be used when flowering has already started. So 1 ml flora-rich plus 2 milliliter RPS, 1 per liter, same dosage. And that spray we can conduct for increasing flowering in cotton. లాస్ట్ దండి ఫ్లోరా రిచ్ మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలంటే కాయ దశ మరియు పూత దశలో మనం వాడుకోవాలండి. కాయ మరియు పూత నిలబట్టడానికి ఫ్లోరా రిచ్ యూజ్ అవుతుంది. దీని మోతాదు చూసుకున్నట్లయితే 1 ml 1 లీటర్ కి ఫ్లోరా రిచ్ వేయాలి, మరియు 2 ml ఆర్పిఎస్ 1 లీటర్ ద్రావణంలో ప్రిపేర్ చేస్తూ మనం పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే, ఎప్పుడంటే 5% పూత దశ మరియు 5% కాయ దశల్లో మనం వేసుకున్నట్లయితే మంచి ఫలితాలు ఉంటూ అధిక దిగుబడులు పొందడానికి ఉపయోగపడుతుంది. Yes, ma'am. Yes. So to conclude with, I would suggest all you distributors, what you do crop wise when we are talking about any crop, right from soil preparation to harvesting, up to harvesting, which are the important crop stages, and then which product is needed, which product can be recommended for that particular stage. Make a chart like that. And in front of that, what the farmers are doing presently and which products they are using, what is the cost of those products against Dhanvantari products cost. Such type of table you can make. Apart from that, I know Ram Babu sir is already doing that area under cultivation in your place, in your location. Whether you want to do business at district level or the taluk level or village level, you decide. Find out the area under cultivation. For example, chili, how much area under cultivation is there under chili. Find out that, and how much business you want to do. Set the target and the products. For suppose 50 acres I want to do 50 acres. So for chili, right from sowing, which product is required till harvesting, make a chart, and that much business you can do. That is from my side. Thank you very much. And Salome ma'am, once again, thank you very much for excellent translations. I think you have agriculture background. You have you done graduation, post graduation in agriculture? I would like to know. I'm curious about that, because you know Actually, some technical words also. That's why. Thank you, ma'am. Actually, I'm pursuing my PhD final year, ma'am, in plant pathology. Wow. Yeah. All the very best. Thank you, ma'am. Very Ma'am, happy I want to know that. conclude the last point which you have given to the distributors. Yeah, please. Yeah. సో మనం చూసుకున్నట్లయితే అండి, డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అందరికీ అవగాహన కలిగి ఉండాలండి. ఏ దశల్లో ఏవేవి ఇవ్వాలో, అంటే విత్తన శుద్ధి నుంచి, ల్యాండ్ ప్రిపరేషన్ నుంచి కోత దశ వరకు, మరియు కోసినవి ఎలా నిల్వ చేసుకోవాలో, మళ్ళీ కుల్లటానికి ఏవేవి ఉపయోగించుకోవాలో కూడా ప్రతి ఒక్కరికి అవగాహన కలిగి ఉండాలి. ఎలా అయితే వివిధ దశల్లో మొక్కలు ఉంటాయో, ఏ మందులు మనం పిచికారీ చేయాలో ఒక టేబుల్ అనేది గీసుకోవాలండి.
క్రాప్ ఫస్ట్ టేబుల్లో రాసుకోవాలి. క్రాప్ మరియు వివిధ దశలు రాయాలి. వివిధ దశల్లో ఎటువంటి మందులు కొట్టుకోవాలో అనేది కూడా మనం పూర్తి అవగాహన కలిగి ఉండాలి. ఇంకొకటి ఏంటంటే సరైన టార్గెట్ అనేది మనం పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకొని ఫర్ సపోజ్ చిల్లి రైతుల్లో చూసుకున్నట్లయితే ఒక 50 ఎకరాలు చేయాలంటే అది ఎలా వేయాలో, వివిధ దశల్లో ఎలా కొట్టాలో కూడా పూర్తి అవగాహన తెచ్చుకొని రైతులకి మంచి అవగాహన కల్పించాలండి. ఇంకోటిగా ఆల్రెడీ రాంబాబు సార్, మేడం చెప్పినట్లు ఇవి స్టార్ట్ చేశారు. ఇంకా మంచి రిజల్ట్స్ అనేవి సార్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నాయి. సో ప్రతి ఒక్కరికి అవగాహన తెచ్చుకొని మంచిగా బిజినెస్ చేయాలని మేడం కోరుతున్నారు. థ్యాంక్ యూ. Yes. So thanks a lot. Actually, it's very difficult to complete one crop in 1 hour also, and translation takes same time. So we have just given outline. Okay. Thanks a lot.